Good morning, dear students. So in today's class, we will see the second method for solving a simultaneous differential equation. So നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ട മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ആണ്. അപ്പം ഏതെങ്കിലും രണ്ട് റേഷ്യോസ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ രണ്ട് റേഷ്യോസ് അതിൽ മൂന്നാമത്തെ വേരിയബിൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്യാൻസൽ ആവും. സോ യു ക്യാൻ സോൾവ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് നോർമൽ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ്. ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് വേരിയബിൾ സെപ്പറബിളോ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആവാം, ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷൻ ആവാം. സോ വിച്ച് എവർ അപ്ലൈസ് ആ മെത്തേഡ് വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു എ സൊല്യൂഷൻ. സോ ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് ദ ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു പെയർ ചൂസ് ചെയ്യുക സച്ച് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയ്ൻ ദി തേർഡ് വേരിയബിൾ. സോ ഇൻ ദാറ്റ് വേ യു ക്യാൻ ഒബ്റ്റെയിൻ the solutions of the form u equal to c1 and v equal to c2. So that gives the solution in method of grouping. Okay. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെത്തേഡ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്. സോ ഇൻ മെത്തേഡ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്പോൾ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഫോം വൺ സൊല്യൂഷൻ യൂസിങ് ഗ്രൂപ്പിംഗ്. സോ ഓൺലി വൺ റിലേഷൻ ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് യൂസിങ് മെത്തേഡ് 1. അപ്പോൾ മെത്തേഡ് 2ൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന റേഷ്യോസിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് റേഷ്യോ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് സേ ഐ എം ചൂസിങ് ഡി എക്സ് ആൻഡ് ഡി വൈ. അപ്പം ഡി എക്സും ഡി വൈയും ഗ്രൂപ്പിങ്ങിലൂടെ എനിക്ക് സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഓഫ് സെഡ്. സെഡ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല, ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് ക്യാൻസൽ ആവും ഡി എക്സും ഡി വൈയും എടുക്കുമ്പോൾ. ഓക്കെ. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷൻ ദാറ്റ് വിൽ കണ്ടെയ്ൻ ഓൺലി എക്സ് ആൻഡ് വൈ. ഇനി യു നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ദി സെക്കൻഡ് സൊല്യൂഷൻ. അപ്പം രണ്ടാമത്തെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് വിൽ ഗോ ഫോർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഒന്നെങ്കിൽ എക്സിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുക. സോ എക്സ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വൈ ഓർ യു ക്യാൻ യൂസ് substitution for y. Y can be written in terms of x. Now use some kind of substitution either for x or either for y. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിൽ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദീസ് ടു പെയർസ്. ഓക്കെ. സോ യു ഹാവ് dx by p equal to dz by r. സോ ഹിയർ എക്സും സെഡും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വൈ വരാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വൈ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. സോ വാട്ട് ഐ ഡു ഹിയർ ഇസ് വൈ ഐ വിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എക്സ്. ഇനി ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ഡി വൈ ആൻഡ് ഡി സെഡ്, അപ്പം ഡി വൈ ബൈ ക്യൂ ഈക്വൽ ടു ഡി സെഡ് ബൈ ആർ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എക്സ് അതിലുണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ എക്സ് ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വൈ. സോ സോൾവിങ് ഫോർ ഐദർ dx by p equal to dz by r അല്ലെങ്കിൽ dy by q equal to dz by r, we are going to get the second solution. So the second solution can be either a function of x and z or y and z, and അതിൻ്റെ കൂടെ c1 ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നമ്മൾ c1 യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ c1 ഉണ്ടാവും. സോ solution can be either of the type u2 of xz c1 equal to c2 or u2 of yz c1 equal to c2. Now once you get this solution, ഇവിടെ c2 തിരിച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. സോ at the end you will get a function involving x, y and z. So this is going to be the second solution. So that is the method of substitution. അപ്പോൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. ആദ്യം ഗ്രൂപ്പിംഗ് വെച്ചൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക, then substitute for one of the variable, ഒന്നെങ്കിൽ എക്സോ അല്ലെങ്കിൽ വൈയോ അല്ലെങ്കിൽ സെഡോ ഏതാണോ നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിങ്ങിൽ കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യുക. സോ വിൽ സീ എ ഫ്യൂ എക്സാമ്പിൾസ്. സോ ദി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് സോൾവ് dx by xz into z square plus xy equal to dy by minus yz into z square plus xy equal to dz by x raised to 4. So you can see that when you take the first two ratios, z into z square plus xy cancel out, ബാക്കി വരുന്ന എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും ടേംസിലായിരിക്കും. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ dx by x equal to dy by
minus y. So on integrating, you're going to get 1 by x. Okay. dx by x plus dy by y equal to 0. Integrate log x plus log y equal to, we can take constant as log c1. So taking exponential on both sides, so you'll get xy equal to c1. For the next solution, so xy equal to c1 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ. ഇനി അടുത്ത സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ, സോ ഐ നീഡ് ടു ടേക്ക് dz by x raised to 4. ഞാൻ ആദ്യത്തെ രണ്ട് റേഷ്യോ എടുത്തു. ഇനി ഞാൻ എടുക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഐ നീഡ് ടു ടേക്ക് dz by x raised to 4. Okay, so I will choose dx by xz into z square plus xy and dz by x raised to 4. കാരണം ഇവിടെ ഒരു y ഉണ്ട്. അപ്പോൾ again it becomes little more complicated. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ dy യും dz ഉം എടുക്കുന്നില്ല. I'm going to take dx and dz. Okay, so what we do is, ഒരു x cancel ആവും ഇവിടെ x വരും, x cancel ആവും. Here you will have x cube. So you can see there is an xy over here. So xy can be substituted as c1. So then the function comes in terms of x and z. So then I simplify ചെയ്യുമ്പോൾ x cancel ആയി, ഇവിടെ x cube ആവും. So I have replaced here c1 by xy. Okay, so that is going to give x cube dx minus z cube plus c1z dz equal to 0. So on integrating, we'll get x power 4 by 4 minus z power 4 by 4 minus c1 z square by 2 equal to 1 by 4 c2. 1 by 4 എടുക്കണം നിർബന്ധമില്ല. You can simplify. നിങ്ങൾ നോർമലി ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ കാരണം ഇത് ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്, 1 by 4 അങ്ങനെ എഴുതണമെന്ന് ആവശ്യമില്ല. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് എക്സ് റേസ് ടു 4 മൈനസ് സെഡ് റേസ് ടു 4. ഇവിടെ കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ 4 എടുക്കുക. അപ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു 4 മൈനസ് സെഡ് റേസ് ടു 4 മൈനസ് 2c1 z square equal to c2. So throughout 4 will cancel off, and now replace for c1. Okay, so c1 replace ചെയ്യുമ്പോൾ that will give xy. So therefore x raised to 4 minus z raised to 4 minus 2xyz square is equal to c2. So therefore this is the second solution. So therefore the complete solution is given by the relations 1 and 2. So which is xy equal to c1 and x raised to 4 minus z raised to 4 minus 2xyz square equal to c2. The second problem is, so you have to find the integral curves of the equation dx by x plus z equal to dy by y equal to dz by z plus y square. So automatically എടുക്കേണ്ടത് ആദ്യം y യും z ഉം ആണ്, dy യും dz, because it does not contain x. Okay, so now this you can solve as a linear equation. So you can write it as dy by y equal to dz by z plus y square. Simplify ചെയ്യുമ്പോൾ you can reduce it to first order linear differential equation. So it will be in the form dz by dy minus z by y equal to y. Okay, so the independent variable is z and dependent variable is y. ഇപ്പോൾ integrating factor എന്ന് പറയുന്നത് e raised to integral minus 1 by y dy. So that is e raised to minus log y. So integrating factor is 1 by y. So solution is z into 1 by y equal to integral of 1 by y into y dy. So therefore integrate ചെയ്യുമ്പോൾ you will get z by y equal to y plus c2 or y plus c2 or y plus c1. You are finding the first solution. So
that will give z equal to c1y plus y square. So that is the first solution. Now for finding the second solution, you need to take dx. ഇപ്പോൾ dxന്റെ ടേം എടുക്കണം, കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഡിവൈയും ഡിസെൻ്റെ ടേം എടുത്തു. സോ dxന്റെ ടേം എടുക്കണം. സോ ഇൻ dx you have z over here. z is in terms of y. അപ്പോൾ z-നെ നമുക്ക് eliminate ചെയ്യണമെങ്കിൽ z can be replaced by c1y plus y square. So we will be choosing the ratios dx and dy. അപ്പോൾ it will contain only x and y in it once you give substitution for z. So we will use the substitution. You will get as it is dx per dx by x plus c1y plus y square equal to dy by y. So this can be again solved as a first order linear differential equation. So I can write it in the form dx by dy minus x by y equal to c1 plus y. So integrating factor will be e raised to minus integral 1 by y dy. So 1 by y varum integrating factor. So solution is x into 1 by y equal to integral, right hand side function will come here inside the integral c1 plus y into 1 by y dy. So on integrating you will get c1 log y varum plus y plus c2. So multiply y to the right side. So you will get as x equal to c1 y log y plus c2y plus y square. Now you can replace for c1. Okay. For c1 എന്ന് പറയുന്നത് z minus y square by y varum. So replacing c1 you will get the required solution. Now the next question is you need to solve for dx by z equal to dy by minus z equal to dz by z square plus x plus y whole square. So we will be choosing initially the first two ratios. So you will get z cancel out, so dx equal to minus dy. Upon integrating you will get x equal to minus y plus c1. So that is x plus y equal to c1. So first solution is x plus y equal to c1. ഇനി ആദ്യത്തെ രണ്ട് റേഷ്യോസ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ അടുത്തത് നമുക്ക് ഡി ഇസഡ് എടുക്കണം. സോ ഡി ഇസഡിൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ. നൗ ഇപ്പോൾ ഡി ഇസഡിൽ ബിക്കം, സോ ഈ ടേം ഡി ഇസഡ് ബൈ സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് c1 സ്ക്വയർ വരും. സോ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഡിവൈയുടെ ടേമോ ഡി എക്സിൻ്റെ ടേമോ ചൂസ് ചെയ്യാം, കാരണം ഇവിടെ രണ്ടും z ആയതുകൊണ്ട്. സോ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് ദ ടേം ഓഫ് ഡി എക്സ്. Okay, so you will get dx by z equal to dz by z square plus c1 square. So taking z to the right side, dx is z dz by z square plus c1. So on integrating you will get x equal to 1 by 2 log z square plus c1 square plus c2. So substitute back for c1. So therefore the second solution is x minus 1 by 2 the log z square plus x plus y whole square equal to c2. So therefore these are the solutions, x plus y equal to c1 and x minus 1 by 2 log z square plus x square plus z square plus x plus y whole square equal to c2. So with this we'll stop today's class. So we'll see the next method in the coming lecture. Thank you.